statement. Then the territorial police in Kisoro has put up a serious manhunt for a teacher identified as Hakizimana Pasco, who was teaching at Mutolere Primary School. He was teaching at Mutolere Primary School and is on the run after assaulting an 11-year-old pupil identified as Gasore Dan from Ruvankono village in Kisoro. The teacher got a stick and hit this 11-year-old pupil on the head and at the back. So he went back with his injuries at home and his situation worsened. And after 2 days, on the 11th of March, there was too much blood coming from this pupil's nose and other parts of the body. So he died just because of the aggressive punishment meted on him by the teacher. The teacher was saying that the boy had failed to grip what he was teaching, and because of that he had to get a stick and as a form of punishment. But you can see now it has resulted into an incident of murder. He's on the run, but we are going to try as much as possible and ensure that he's arrested and charged. In Mbarara City, there was an aggravated robbery that occurred in Mbarara City South, where a group of assailants attacked the home of Turia Singura Justus, 33-year-old resident of Rwizi, Katete Ward. They stole money, and then after stealing money, they kidnapped a 5-year-old girl victim, the daughter of Turia Singura Justus, called Asima Colin. So police was alerted, so we tried to cut off all the exit routes from around Katete Ward. It took us a few hours, but we managed to recover this girl victim. She was abandoned. And as a result, we expanded on our operations and arrested 4 suspects who are behind this incident of aggravated robbery and kidnap of a 5-year-old. We have 4 suspects who include Kakuru Hassan, Aijuka Herbert, Tugume Veri, and Baho Kenneth. So we thank our teams there for having recovered the victim. It would have been under that cover of darkness. You never know what could have happened to her. She could have lost her life. Another incident was aggravated defilement of an imbecile, which happened in Mukono district. Our police in Nagalama managed to arrest one called Semombwe Lawrence, a 60-year-old peasant of Chituku Cell, Kasao Town Council in Mukono, for the aggravated defilement of a 15-year-old female imbecile. The suspect was caught red-handed in the kitchen of a neighbor called Salongo Banavuga by a witness, Prof. Nabawanuka, who alerted, raised an alarm, and we managed to arrest this 60-year-old busy defiling an imbecile. We had one unnatural offense of sodomy that occurred in one of the primary schools here in Nakawa Division. That is the Plateau Children's School, Bukoto Zone, Nakawa Division in Kampala, where a 14-year-old male juvenile identified as Kimatha Mbugua managed to force one of the students, the pupils in that school, aged 8 years, and
took him to the dormitory, one of the dormitories, with the promise that he would give him latto milk after sodomizing him. These are very bad incidents, because why we are bringing out, this is an incident where we have a 14-year-old male juvenile already practicing these unnatural acts of sodomy against an 8-year-old victim. So he convinced this young victim, took him to the dormitory, caused him to remove his trouser, forced him to bend over, and started sodomizing him under those circumstances. Then he threatened to injure, to punish this victim. But when he started feeling pain, he reported, when this 8-year-old started feeling pain in the lower abdomen and stomach area, he complained to the sister who interviewed him and eventually established that the boy had been sodomized. We are happy that the school leadership at Plateau Primary School came in very fast, and they caused for the arrest of this 14-year-old. So for schools, even if it is a mixed or a single-sex school, we want to encourage management to at least get more watchers within the school, have people positioned, especially around the dormitories, around the bathrooms, and even other isolated points of the school to really guard against this. We take these children to school knowing very well that they are secure under that school environment. So it is really painful that we have such criminal acts taking place in schools. Of course, in my home district of Apache, there was a murder by shooting of one Angolo Dennis, a very promising, a young and promising businessman in Apache Town and the managing director of Deno and Sons Enterprises. He was shot dead outside his gate. That was on the 11th of March while returning from his business. That was at a few minutes past midnight. This is a very painful incident, and our flying squad teams responded to Apache. It is the second such violent and disturbing incident in Apache municipality. We have one arrest that has been made. We want to build on that to see if we can recover the gun that was used. There are also two female suspects who were girlfriends to the suspects who have been identified. But it is really very, very painful, because we've not been having these incidents of murder by shooting in Apache municipality. So we have to ensure that we fight it, and may the soul of Angole Dennis rest in eternal peace. Then we also had another casual incident of murder in Gulu East Division. Now, these ones were fighting over the payment of a Rolex, and it was another funny, but these are very flimsy disagreements that should not even take people into fighting and costing the life of another citizen in this country. But of course it happened. It happened at Kalromsel in Gulu East Division, where one of the residents, commonly called, one of the residents known as Odong Nyige, a resident of Kalromsel, Peche Laro Division in Gulu City, ordered for a Rolex
of 1,000 shilling from Emmy's chapati point. After eating the Rolex, he refused to pay, which resulted into a fight. And in the process, the suspect, the chapati, the operator of the chapati stall called Emmy, had a knife, and he severally stabbed the victim and killed him. Emmy has escaped from Gulu, but we have put up a manhunt for him, and we are going to charge him. You can't just stab somebody like that because of 1,000 shillings and you cost his life. Then there was also another funny incident which happened that is in Noya, where we had two suspects who went into one of the new blocks went to the sub-county office that is at Kochli sub-county in Noya district. So this is a sub-county which had a new block that was constructed, and it was yet to be commissioned. Now, I don't know whether it is out of grid or what. There happened to be a beehive in the ceiling. So these are people who at night go to they went to harvest the bee honey in the ceiling of this block, and they ended up touching the whole ceiling during the process of harvesting bee honey in the office ceiling board. So the ceiling gave in, and it's really painful that Kochli sub-county officers got burnt even before it was commissioned. So there are two suspects who were identified who had gone to harvest honey in the ceiling. That is Atimango Gloria Becky, who is an office attendant at Lee sub-county, together with Okelo Francis, Elias Ochi, who are both of them on the run, but we are going to ensure that we track them down and have them arrested. So why the roof got burnt? It is because it was roofed with pine, and they had smeared it with burnt oil, so it was easy it caught fire easily, and that's how they lost that office there. Those are the few areas. Let's do Luganda, then we can have Luke Winder. And you're going to rest now? Oh, okay. Tutandike? Gatako buli wa balaza. Tuli basanyufu nnyo okutegeeza bannayuganda n'abagenyi bonna abali mu ggwanga lyaffe nti embeera y'ebyokwerinda ekyatebenkedde munda mu ggwanga ne ku nsalo zaffe n'ensi ezituliraanye. Okusookera ddala twategeeza bannayuganda nti ekitongole ekya poliisi nga kikoleganira wamu n'ekitongole ekirwanyisa obukenguzi mu State House ekya State House Anti-Corruption Unit bigenda kukulemberamu okunoonyereza ku bigambibwa okuba nti waliwo amabaati gaali galina okuweebwa abakaramojja abakambwe abaali bakomawo mu bantu oba mu bitundu byabwe karamojja, okuba nti amabaati gano gaabuzibwawo. Mukimanyi bulungi nnyo nti omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ekiragiro eky'amaanyi
nga kiraga okunoonyerezebwa kukolebwe mu ngeri amabaati gano n'obuyambi obulala bwe bwabulankanyizibwamu ng'ate byali birina okugenda e Karamojja okuyamba n'okusikiriza abakaramojja abakambwe okulekeraawo ebikolwa eby'obukambwe mu bitundu byabwe badde mu bantu ba bulijjo. Okuddirira oluvannyuma lw'ekiragiro kino, ofiisi y'omuwaabi wa gavumenti oba DPP yakozesa obusobozi bwe n'alagira abambega okuva mu CID headquarters awamu ne State House Anti-Corruption Unit okukozesa obwangu ddala okunoonyereza ku nsonga zino, era nga bagenda kugaziya ku ebyo already ebyakazuulwa mu kiseera kino, naye nga ka task force akatondeddwawo kalina bambega ba CID, bambega okuva mu State House Anti-Corruption ne abakozi okuva mu office eya DPP. So twagala tukozese obwangu obw'amaanyi okukola okunoonyereza kuno. Tugenda kusisinkana abo bonna abagambibwa okuba nti balina akakwate, ate tuwanyise n'ebyo bye tuzudde ne office ya IGG n'akakiiko ka Parliament akali mu kunoonyereza ku nsonga zino. Naye bino byonna tubikola ng'akaweefube wa gavumenti okulwanyisa ebikolwa eby'enguzi, obukenguzi n'okuvumirira okwa office ez'enjawulo. Tujja kuba tubawa ebiddirira okunoonyeza nga bwe kutambula. Mpozi waliwo abakozi bataano ab'ekitongole ekya Uganda Printing and Publishing Corporation. Kino kitongole kya gavumenti ekikuba ebiwandiiko, posita, ebitabo n'ebirala ku ludda lwa gavumenti. So bano abakozi abataano kyazuulibwa nti baaviirako okubulankanyizibwa kwa ssente ziwerako kumpi obuwumbi 2 n'obukadde 261 we bakozesa obukujjukujju ne balaga nti bwe bakozesa obukujjukujju ne balyoka beddiza ssente zino mu ngeri emenya amateeka. Bano abataano abaakakwatibwa abagenda okutwalibwa mu kkooti leero ssaawa 6 mulimu Professor Waswa Tom David eyali former Managing Director owa Uganda Printing and Publishing Corporation, mulimu Mwami Kasekende Mujuzi Astraco, ono yali akolanga Finance Manager, mulimu Mwami Kagonya Robert, former Sales Executive Manager, mulimu Mwami Ahimbisibwe John Baptist ne Ayebare Catherine. Emisango waliwo abalala 3 nga nabo balina okutwalibwa mu kkooti naye bakyekwese, naye tujja kulanga nabo bakwatibwa batwalibwe mu kkooti. Ssente zino okuba nti zabbibwa oba zabulankanyizibwa kyaddirira ekitongole ekya Electoral Commission okuyingira mu contract za mirundi 3 okufulumya enkalala ez'abalonzi abaali bagenda okwetaba mu kulonda okwawamu okw'omwaka 2021, empapula ezinominating aba candidate aba parliamentary ne local government, so ne contract endala awamu contracts zino. Electoral Commission yasasula ssente obuwumbi 15 ne million 153 n'obugwamu obutonotono, nga ssente zino zaali zirina okugenda mu account eya Uganda Printing and Publishing Corporation. So
bano bammemba ba boodi abamu ne bakozesa olukujjukujju ne balaga nti buli aleeta omulimu afunako ka commission ka percentage 18 naye ng'ate ebitongole bya gavumenti bwe biba nga nga bizze direct mu kitongole ekya UPPC okuwaayo omulimu, etteeka terikkiriza kulijjako percentage 18 ku buli 10 nga commission. So naye bano bo bakozesa olukujjukujju ne batondawo minutes awo ezaali ez'ekimpatiira ekyabaviirako okutandika okutoolako ebitundu 18 ku buli 10 ku ssente zino ez'ekitongole kino ekya gavumenti. So awamu ne baba nti mu bukujjukujju babulankanya ssente obuwumbi 2,261,000 ne bazigabanyanga wakati waabwe. Waliwo ssente ze twasanga mu ofiisi oluvannyuma lw'okufuna complaint eno $6,000,000 ku zo era ne tuzitwala ng'ekizibiti. So bano emisango 3 egyabaguddwako gye bagenda okuwoza mulimu ogw'okubulankanya ssente nga bwe mbagambye, okukozesa ekibbe awamu n'ekkobaane ery'okunyaga oba ekkobaane ery'okubba. So bali abasatu nabo bwe tunaabakwata tujja batekako, tujja batwala direct mu kooti. Naye nga kino kiraga nti ebitongole ebya CID, ofiisi ya DPP n'ebitongole ebirala byeteefuteefu nnyo okulaba nga birwanyisa ebikolwa eby'obukenguzi, enguzi n'okuvumirira offices. Mwebali. Sabbiti eyaggwa twavaayo ne kaweefube w'ekitongole ekya National Environment Management Authority nga kye kino ekitongole ekirwanisa n'okuziyiza obumenyi bw'amateeka obwetooloolera ku butonde ne ku budde obyetoololera ku butonde. Ekitongole kino kyavaayo n'okuwabula nga kiraga nti nga lumu omwezi ogwokuna 2023 nga kitambulira wamu ne poliisi n'ebitongole ebirala omuli Kampala City Authority, local governments zonna, NGOs ez'enjawulo, abakulu b'amadiini, abasuubuzi, abavunaanyizibwa ku bidduka mu ggwanga, balandiroodi n'abalala okweyongerayo, nga kiraga nti empapula z'engassi eri abo abanaavaayo okusaasaanya obukyafu oba ovuga oba otambula oba ku kizimbe mu kkubo, n'abo abajja okusigala nga balekanya ebivuga abakubi b'embeekuulo ebimalako abantu emirembe okutandika nga lumu omwezi ogwokuna empapula zino ez'engassi zijja kuba nga zibaweebwa. So we twogerera olwaleero tubuzaayo ennaku 2 era tweyongera okubala nga tuzikendeeza guno omuyiggo oba ekikwekweto kino nakyo kijje kitandike. Mwebali. Should I repeat the other ebyaba national promoters? Kale obusango obulala obutonotono bwe twafunye mulimu poliisi yaffe Bugolobi ne Jinja Road eri mu kukola okunoonyereza ku muyindi
ku muyinde omu agambibwa okuba nti yatugumbudde mukyala we n'amutta. So omusango guno twagufunye ku poliisi ebugolobe oluvannyuma lw'omukyala gwe bayita Deksha Sharma myaka 28 okuddusibwa mu ddwaliro lya Paragon Hospital ebugolobe ng'ali mu mbeera mbi, naye ogenda okutuuka eyo abasawo ne bakizuula nti alina enkwagulo mu bulago, era ogenda okwetegereza ne kisangibwa nti bano balwanaganye, nekituviirako okukwata bba w'omukyala ono omugenzi omwami bamuyita Sahil Sharma myaka 34 era twamuguddeko bwakutemula mukyala we. Ebikolwa eby'obukambwe eri abaana mu sabbiiti eno byeyongeddemuko mu district mu kibuga eky'eggulu. Waliwo maama omu gwe bayita Ayakathi myaka 3. Ono yafunye ennyiike nadda ewaka n'afuna ekiso kye yakozesezza okufumita abaana be babiri. Omwana omu ow'obulenzi w'emyaka 4 Kimara Tony Evans, ono ye yamufumise n'amutta. Ate akawala ak'emyezi 3 Atim Precious yakasoze ebiso, naye oluvannyuma twakadusizza mu ddwaliro erya Gulu Referral Hospital Kakyawere Nemba n'ebisago. Omukyalo ono oluvannyuma lw'okufumita bano abaana be naye yeetunuzzaamu ekiso ne yeesoggasogga mu bulago, naye twamuddusizza mu ddwaliro akyataawa. Tujja kufuna ekigendererwa kiki ekyaviiriddeko ekikolwa kino oluvannyuma, naye nga ebikolwa ebyo tubivumirira nnyo ddala. Ate poliisi ekisolo eri ku muyiggo ogw'omusomesa owa primary eyabonerezza omwana omulenzi mu kibiina kye gwe yabadde abonereza oba okuba nti yabadde takwata byamusomesa mu kibiina. Omusomesa ono gwe bayita Hakizimana Pasco mu kiseera kino yadduse okuva ekisolo, naye nga omuyiggo gukyagenda mu maaso. Ono yakutte omuti omuggo gwe yakozesezza okukuba omwana mulenzi Gasore Dan ow'ekyalo ky'e Rubankono. Olwakubye omwana ono ku mutwe ne ku mugongo, omwana ono yadduse ewaka nga akaaba. Oluvannyuma lw'ennaku 2 embeera ye neeyongera okusajjuka ng'avaamu omusaayi mu nnyindo, era ogenda okkakkana nga afudde. Kibi nnyo. Abasomesa bulijjo tubawabula nti ebikolwa bino ebyokubonereza abaana ebyokubakuba kibooko, ekikolwa ekyo gavumenti yakiggala, naye setulaba lwaki abasomesa basigala bakyaswanula abaana n'okubakuba kibooko. Kati olaba ono tugenda munoonyereza mpaka w'anaabeera akwatibwe avunaanibwe. Mpozzi era poliisi ey'Embarara yasobodde okutaasa omwana w'obuwala ow'emyaka 5. Ono omwana abazigu basobodde okuyingira mu maka gaabwe ag'omwami Julius Singura Justus nga mutuuze w'ekyalo ky'e Rwizi mu waadi y'e Katete mu Mbarara City, ne babba ssente then ate ne bawamba n'omwana ono emyaka 5 Asiima Colin mu kiro ssaawa 3:45. So poliisi Embarara we yafuna information eno yaggalawo amakubo agafuluma mu kitundu kino eky'e Katete era ne Smart 24, driving business. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines.
Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic Family. Be a leader. Be magic. Say goodbye to paperwork and travel costs. Now every MTN customer can register to invest in securities anytime and anywhere with Zabu in a few simple steps. Step 1. Dial *292#. Step 2. Select option 1. Register with Zabu. Step 3. Enter your full names. Step 4. Enter your national identification number. Step 5. Enter your national identification card number. In 24 hours, you will receive an SMS confirming your registration. Congratulations, you are now ready to invest. Smart 24, driving business. 14 okuba nti mu wiiki eyo ng'ennaku z'omwezi 8 ssaawa zaali za lwaggulo nnyo ono yagenda n'asendasenda akalenzi k'emyaka 8 n'akatwala mu ddoomu n'akaggisaamu engoye era n'atandika okukatuusaako obuli bw'ekisiyaga mu ddoomu mwennyini n'alimbalimba akaana kano nga bw'agenda okukawa paketi 2 oba saketi 2 eza lato powder milk amata ag'obuwunga. Omwana ono yatandikirawo okufuna obulumi wansi w'olubuto oba kabutobuto era n'ategeeza sister we. Ensonga zino twagala okwebaza ba directors aba Plateau Primary School Children's School nti baatemya ku poliisi amangu ago ne kiviirako okukwatibwa kw'omwana ono mulenzi Kimatha Mbugwa myaka 14. Twagala omwana ono naye atubuulire ekikolwa kino ku myaka 14 yatandika atya okukimanya ate tusobole okwongerezaako okwo, naye nga tukubiriza abazadde baffe okubeera nga tuli beegenderevu olw'abaana baffe bano. Ate olaba nti kino kyakoleddwa mu ddoomu nga temuliimu bantu. Engeri abaana gye bayingira mu ddoomu nga ate bannaabwe tebaliimu, ekyo nakyo obunafu bubeerawo ku ssomero. Ate ne tukubiriza n'amasomero nti kaakati obulabe luli abazadde baali batya okutwala abaana mu masomero aga mixed, naye kati olaba nti n'amasomero agasinga kati nago gayingiddemu obulabe bw'amaanyi. So abakulu b'amasomero tubakubiriza okubeera n'abantu ba watchers ababeera awo nga bayimirira mu bifo obumenyi bw'amateeka bwe busobola okukolebwa, kakati nga mu ddoomu, mu bitundu ebyakabuyonjo, mu ffumbiro, mu bibiina n'ebifo ebirala. Tutandike tusobole okutuyamba. Ettemu eddala lyakoleddwa, ettemu eryetoolera ku mmundu lyakoleddwa mu Apache Municipality. Waliwo omusuubuzi gwe bayita Angole Dennis, ono abadde musuubuzi mwatiikirivu nnyo mu Apache Municipality. Eno district yaffe nange gyensibuka. Ebikolwa bino eby'obukambwe eby'emmundu tebibaddeeyo nnyo, naye ono baasobola okumulinnya akagere ne bamulondoola mpaka mu maka ge ng'ayingira gate ne balyoka bamutaayiza mu kitundu ekya Ochok Chancel Dam Ward ne bamukuba amasasi 3. Sente ze yali alina kumpi obuwumbi
yali alina obukadde 8 tebasobola kubutwala, so tusuubira nti kyali kigenderere okuba nti ono yattiddwa. Tulina omusibe omu yakwatiddwa okuva erira ne baganzi baabwe abalala 2 bali mu kutuyamba okukola okunoonyereza kuno, naye nga kibi nnyo. Then mu district mu Gulu City, poliisi yaayo eri mu kaweefube ow'okunoonya omwami gwe bayita Emmy. Ono abadde alina omudaala gwa chapati ne Rolex. Omwami ono yagenze n'akola ka Rolex. Omwami ono alina omuvubuka eyazze gwe bayita Odong Nyige, nga mutuuze wa seero eya Kalrom mu Gulu City, n'ajja n'amugamba amukolere Rolex eya nusu 10. Ekyomukisa omubi olwamaze okulya Rolex ono, omuvubuka ono Odong Nyige yaganze siina ssente, enjala yadde nnuma, onamanja oluvannyuma. Kakati omwami Emmy nannyini mudaala yakutte ekiso kye n'alumba Nyige n'amufumitafumita n'amuttirawo, ate mu bwangu ddala n'adduka. So tuli mu kaweefube ow'okumunoonya, tosobola kusoggasogga munno olwa nusu 10 buli 10. Zino nsonga ntono nnyo, bulijjo tuzigonjoola, so tuvumirira nnyo ebikolwa bino eby'obukambwe. Mpozi waliwo n'abantu 2, omukyala n'omwami, abayokyezza ekizimbe ekipya ekya Kochili sub-county ekisangibwa eky'eggombolola ya Kochili ekisangibwa mu district ey'e Nwoya. Bano 2 omuli Atimango Gloria Becky nga officer attendant ku sub-county ne munne Okelo Francis bagenda mu sealing ne babalampa sealing basobole okuwakula omubisi gw'enjuki mu sealing, naye baali balina omuddo gwe baali gabakozesa bakoleza omuddo gubayambe okulaba wa enjuki zino we zaali basobole okukwakula omubisi gwakyo. Ekyaviiramu sealing yakwata omuliro ogenda okukakananga ekizimbe kyonna bakyokyezza olw'omubisi gw'enjuki. Ebyo bye twogeddeko olwaleero. Batufune aba KMP nabo bajje batubuulire ebitontona bye balina. Eki? We have promoters. Olunaku lwaleero twafunye bamemba ba National Promoters Association. Bano basobola okuvaayo okusobola okukola ennongosereza mu mirimu gyabwe nga ba promoters nga bakwataganira wamu n'ekitongole ki poliisi. Mujjukira bulungi nnyo nti mu ntandikwa nga tuyingira omwaka guno twafuna ekikangabwa ku Freedom City Hall nga mulimu ebisobyo ebimu ebyali ku ludda lw'aba promota, mulimu ebisobyo ebimu ebyali ku bakuumaddembe n'abantu abalala abategesi mu kitundu ekyo. So ne tuvaayo n'ebiragiro n'obukwakulizo nti abategesi ne bapromota balina okulaba nga banyweza ebyokwerinda, beewala omujjuzo ogusukkirira ekifo mwe baba bagenda okutegeka. Balina okulaba nti balina ebikozesebwa mu ebya first aid, oba balina engeri gye basobola okutaasaamu abantu nga waliwo omuliro oguba guguddewo, nti balina
aba fire emergency mu kitundu ekyo balina okulaba nga omulimu gwabwe nga ba organizer ne ba promoter nti aba private security aba ushers ekifo ekya parking na buli kimu engeri abantu gye banaataasibwamu nga waliwo ekikangabwa ekiguddewo. So bino byonna twasobodde okubiteesaako ate ne kiba nti enkola egenda kubeerawo nti nga promota yenna tannaba kujja ku poliisi kujja kufuna baluwa eya clearance alina okusooka okujja n'ebbaluwa eva mu National Promoters Association okulaga nti memba si wakimpatiira then asobole okuweebwa okulukusa okugenda maaso n'okutegeka tuleme okufuna obumulumulu nti ate bayise omuyimbi gundi teyasobodde kujja ono yayimbidde seconds oba dakiika 3 n'ebirala bwe bityo mwebale. Come on. Smart 20, madam. Good afternoon. Nabweteme Eve. This is the mother of the child who waited for the child to come back home on the 6th this month, and the child never came back home. Up to now, we are still looking for this child, so we are appealing to whoever knows where the child could be to come forward with the information. Chisachi left home to school on Monday at about 7 a.m. and she didn't come back as expected. So this, of course, forced the mother to go to the school and ask whether the child, at what time did the child leave school. Unfortunately, the school informed her that the child didn't make it to school that very day. So inquiries are still ongoing, and we are appealing to whoever knows the whereabouts of the child. Come forward. I'll share the picture over WhatsApp. Last week I informed you of a case of murder at one of the schools in Gombe Division, that is St. Edward College, Garamba. This incident happened on the 9th March, and we registered one murder of Ngoyo Chris. This was a security guard at the school, and the colleague was left with injuries. We have noticed a trend of these attacks. They have happened continuously, and this is where we are appealing to managers of schools to up security. This is after the same incident happened at 2 separate schools in Wakiso. That is on the 11th this month, when 4 armed men attacked Karema Memorial School, which is located in Mende Central, in Mende Sub-County, Wakiso District. The 4 men were armed with clubs, pangas, and when they come to the school, the modus operandi is to tie up the askaris first, beat them up like they did in the previous incident, and later on went into the DOSC's office where they robbed one computer, a flat screen TV, and cash worth 1.5 million. They later on moved. We suspect it is the same group because the timeline is more of the same.
They later on moved to Al Madina Nursery, which is located in Sanda, Narubi village in Mende sub-county in the same area. Tied up the askaris, beat them up badly, went into one of the office and robbed 2 CPUs, 1 TV screen, and money amounting to 742,000. We introduced the canine to the scene, but it wasn't very successful, so we haven't made any arrests. So we, however, got a clue about what they're using as a mode of movement, a Toyota Wish, white in color. So, and a few digits. So we are going to build on that using our CCTV cameras to identify the real number plate of the vehicle. However, we are appealing to managers of these schools to up security, because most of these guards are armed with any rifle, but only armed with and a bow and arrow. And they are always 2 in number, the security guards, and these guards come with their more than 4 in most cases, the report will be just heard. So more details will be availed as soon as possible. It should be noted that these schools are 1 kilometer apart. Our police in Kawempe is investigating case of aggravated trafficking in children. On February 4th, 2023, a 10-year-old girl named Nasande Tendo was reported missing at Centenary Park, Jinja Road. This is after our police officer, Kopolo Kauka, attached at Nakumat police post, phoned this child, Nasande, and handed her over to Jinja Road police station. We started investigating and uncovered a disturbing case of aggravated trafficking in children. During our investigation, we interviewed Nasande and her guardians as well as witnesses to the incident. We also rescued, during investigation, 4 other victims. That is Namutemi Precious, 14, Muwanguzi Flavor, 10, Chirabo Justin, 9, and Mukisa Masi, 8. All the victims were examined, and later on go to they are physically okay. But the parents revealed to us that they were deceived by a pastor called Senfuma Robert, who claimed to be taking their children to school for sponsorship. Instead, he used them to sell gospel CDs on the streets of Kampala. When a child would fail to sell a CD, they were punished by being beaten. It is alleged that the day Nasande Tendo disappeared and was recovered, failed to sell a single CD. So because of that fear of being beaten, she decided to run away. We have arrested Pastor Senfuma. He's with us. However, we do appeal to there. We have seen it has become a habit where parents from different parts of the country to hand in their children to strangers for the promise of giving them scholarships in primary schools and secondary schools. These parents don't do any due diligence, like finding out the school where the children go to. So we appeal to them to always do that to avoid such incidents. There is a man who was recovered dead today in Kanyanya zone in Deje Parish, Wakiso district. He's unknown, approximately 30 years of age. He was found in a pond, and we suspect drowning to be the cause of death. His body was taken to Mortuary Mulago, and we are appealing to the public who knows this man, who could have lost a relative, which your loved one didn't return back home last night or last evening. Please check with the Mulago City Mortuary and avail that information to Kakwe Police Station, which is investigating this matter. It belongs to Chiravira.
We are also investigating a murder that in Natete that happened on March 12, 2023. The incident took place at Pride Microfinance in Natete Township. After receiving this information, our officers arrived at the scene and discovered the young man inside a white Ipsam motor vehicle with blood coming out of his mouth. And the car showed of an accident. Investigations revealed that the shooting was carried out by one 20-year-old security guard. Security guards who were there at the scene, from consultant Mazen and Twin Akram, in connection to this shooting. We later at the scene recovered the projectile and was allegedly used in this shooting. We recovered some CCTV footages which showed what exactly happened. This gentleman currently speed, and it is then that Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasand Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasand Hotel, so visit today at Plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasand Hotels, luxury redefined. Chinayu chinyumira. Whether it is Katogo, Chikomando, Rolex Majasa to Nyanya Mbisi. Man, wherever I am, I enjoy Chinayu with your TV channels on my phone. Nyumiro omulembe omupya ogujjudde ebisanyusa omuli emikutu gya TV egisukka mu 8 n'egya radio nga kw'otadde ne zifirimu ng'osinziirira wonna w'oli. Genda mu App Store oteeke app ya yo TV channels ku simu yo, olwo onyumirwe ennaku 3 ng'olabira bwereere ewatali kozesa data. Yo TV channels. Smart 24, driving business.
Mende Kalema ne bayingira essomero lino ne basiba abakuumi abaaliwo. Computer emu, flat screen TV emu, kilomita endala okuva ku ssomero eryo lye baali bamaze okubba. Ne bagenda ku ssomero lya Al-Madina Nursery and Primary School lisangibwa ku statement zetwaka